Evet, selamlar herkese. Yeni bir akşam, yeni bir gün ve saatlerimiz 5'i göstermek üzere. Bugün de çok önemli bir konuğumuz olacak. Bugün İtalya'ya uzanacağız. Biraz önce de söylediğim gibi Gianluca Laterza'yı ağırlayacağız. Gianluca Laterza, TripAdvisor'ın Güney ve Doğu Avrupa bölge müdürü. Kendisinden çok önemli bilgiler, çok önemli karşılaştırmalar alacağız ve aynı zamanda dünyanın gözünden, dışarıdan yani Türkiye'ye bir bakış atmasını isteyeceğiz. Neler görüyor, bizim hakkımızda neler konuşuluyor, bütün bunları kendisine açıkça soracağız. İlginç bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Yanımda bugün bir arkadaşım var. Hepinizin de tanıdığı sevgili Bahadır Gerçekler burada yanımda. Olur da tercümede bir problem yaşarsam diye Bahadır bana bu konuda yardımcı olacak. Kendisinden de aslında daha sonra bir program yapmak istiyoruz. Çünkü çok engin bilgileri olan ve hepimizin de şu sıralar ihtiyacı olan bilgilere haiz birisi. Evet Bahadır, merhabalar. Sen neler söylemek istersin? Herkese merhaba. Umarım keyifli bir sohbet olur. Gianluca enteresan bir adam. Bir defa TripAdvisor dünyanın en büyük seyahat sitesi. Onun içinde neler oluyor, neler bitiyor, bir de tüketici trendleri, misafir müşteri trendleri nelerde daha yakından takip edebiliyorlar. Gianluca'nın da bu konudaki düşünceleri kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Keyifli bir sohbet olacak. Öyle gözüküyor. İyi seyirler. Gianluca'dan sonra da Genco Demirer'i alacağız. İstersen evet, onunla ilgili de bir kısa bilgi var. Genco Demirer benim çok sevdiğim, saydığım abim aynı zamanda. Fakat hani asıl önemli sıfatları o değil. Özellikle destinasyon yönetimi konusunda ciddi tecrübesi olan, İstanbul'un destinasyon yönetiminde 10 yıl harcamış ve bu işin nasıl yapıldığını, uluslararası anlamda nasıl yapıldığını, lobiciliğini, nasıl yapıldığını çok iyi bilen birisi. Antalya adına da değişik düşünceleri ve önerileri olacağına ben inanıyorum. O da çok kıymetli, şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen Gianluca'dan sonra kendisini ağırlayacağız bugün. Evet. Evet, destinasyon iletişiminde bu anlamda çok önemli. Sesi de bu arada sesimiz kısıkmış. Sizler bizi duydunuz mu bilmiyorum. Konuştuk ama. Umarım herkes bizi duydu. Evet. Birçok arkadaşımız da katıldı. İyetilen Burak'ı gördüm. Yukarıda yine Selçuk Ceylan'ı gördüm. Birçok arkadaşımız ve izleyicimiz katılıyor. Harika. Duymuşlar. Evet, duymuşlar mı? Harika. Duyduk, Ferda demiş. Sıkıntı yok, duyuldu. Harika. Evet, yavaş yavaş Gianluca'yı alacağım. Sorularımızı da hazırlayalım. Neler soracağız? İtalya'da neler olup bitiyor? Direkt içinden, kendisinden duymak istiyoruz. Aynı zamanda korona sonrası trendleri soracağız. Satış kanallarında ve pazarlama stratejilerinde ki değişikliklerin neler olabileceği konusunda kendisiyle Gianluca da şu anda yayına katıldı. Ve tabii ki Türk turizmi için düşüncelerini alacağız kendisinden. Şimdi yayına da alıyorum kendisini. Nereye gittin? Burada. Allah. Gianluca'nın Instagram'ı eski sürüm. Şu anda bağlayamıyorum. Bir yazar mısın? Bir yenilesin lütfen Instagram'ını. WhatsApp üzerinden görüntülü konuştuk. Instagram üzerinden konuşmadık. Aslında bununla ilgili bir tecrübem vardı benim Aziz Güngör'le. Onda da böyle bir şey olmuştu. Unuttum. Instagram sürümü eski olduğundan dolayı böyle yapıyor. Yazdım. Evet. Biraz bekleyeceğiz. Sonra kendisini alalım. Aziz Güngör, Ege Port'un ve Global Port Holding'in bölge müdürü. Kendisiyle yaptığımız görüşmede de bağlanamamıştık. Sesi gelmişti sadece. Neden? Çünkü Instagram'ı sürümü eskiydi. Ondan dolayı sanırım Gianluca'da da aynı problem var. WhatsApp üzerinden konuştuk görüntü olarak ama bunu denemeyi unuttum. Özür dilerim. Hemen Bahadır yardımcı olacak şu anda bize. Kendisiyle temas kurarak tekrar bir bakalım.
Evet, TripAdvisor dünyanın en büyük seyahat portalı. Daha çok izleyen olmasını tabii ki tercih ederdim. Bakalım. Bilgisayardan baktığı için öyleymiş, şimdi şeye geçiyor, telefona geçiyor. TripAdvisor son sürümü ama Instagram eski sürümü. Evet. Bilgisayarından bakıyormuş o yüzden. Ha, bilgisayardan bakıyormuş, o yüzden şimdi telefona mı geçecek? Evet, telefona geçiyor. Tamam, telefona geçecek. Bilgisayardan dolayı olduğu kaynaklanıymış. Şimdi tekrar yapacağız, başaracağız. Azimliyiz. Bahadır, sen neler söylemek istersin? Bu süreci nasıl yorumluyorsun? Online konusunda sayılı insanlardan bir tanesisin. Ee, Yani şöyle net bir tarih kimse veremiyor. Herkesin umutları var, ümitleri var. İşte bu umutları yeşil tutmak lazım ama bir taraftan da hazırlık yapmak lazım. Bu online kanalları yatırımla alakalı otellerin genelde vaktimiz yok, ilgilenemiyoruz eğilimi oluyordu. Şu an herhalde öyle bir bahanesi kimsenin yoktur diye tahmin ediyorum. Bir de uluslararası trendlere baktığımızda özellikle bu iade süreçlerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı misafirlerin bir taraftan da otele direkt rezervasyon yapma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla direkt rezervasyon, yani bütün kanallar çok kıymetli ama direkt rezervasyon yatırım yapmasında bütün otellerin fayda var diye düşünüyorum. Evet, Gianluca bu arada bağlanacak şimdi. Son 2-3. Hi, Hi, hi. come sta? How are you? Fine, and you? Fine, fine, fine. Thank you. We are sitting here together with Bahadır. And Hi, buddy. Ciao, how are you? Nice. Gianluca, io ho studiato la lingua italiana all'Università di Istanbul, Wow, ma, really? ma ho dimenticato tutto. So now Oh, we have no, to no, translate. non tutto, non tutto. Un po', un po'. Ma perché ho dimenticato? Perché non fundare una ragazza italiana. Oh, the reason is always the same. No problem. So, you are in Italy now? Yeah, in Italy. Yeah, I live in Perugia, in the center of Italy. So, between Rome and Florence. Mhm. And what's happening now? Can you explain us the situation? Yeah, the situation is not easy to say because a lot of things are happening and happened in the last few weeks. We are really in a very strange situation as our government, because of the coronavirus, decided to, let's say, suspend our constitutional law, which is, I think, the first time it happened since 1948, when it was. Sorry, I have a lot of problem with my. There are a lot of strange sounds. It's because we don't use the microphone. That's why Okay, maybe okay, no problem. like that. Okay. So really, we have a lot of problems related to the status of our constitution right now, which is very serious and very scary. But anyway, we continue this lockdown. We have this. Probably we were first in Europe to start the lockdown. Hello, can you hear me? Okay. Yeah, we are listening. And so we are still here in the what we can consider the phase 2 of the lockdown, which is very similar to phase 1. Nothing changed completely, and most of all, we started some business around. And What do you mean with phase 1 and phase 2? phase 1 was absolutely total lockdown. Phase Yes. 2, some let's say few allowances here and there. So probably you can visit some relatives that are in the same city, or Barbers maybe. sorry. Barbers maybe. Yeah, but barbers is from next week. In fact, you see from my hair that barbers are still closed. But anyway, I especially asked it. yeah, and it Okay, if you give me a second, then I'll do a little translation, Gianluca, okay? okay.
Okay. İtalya'da durum nedir diye sordu Selçuk abi. Hani İtalya'da bir durum aslında biz de dışarıdan takip ediyoruz ama Gianluca da onu teyit etti. Fakat şeyi vurguladı özellikle hani meclis ve yasalar askıya alındı. Bu 1948'den beri işte İkinci Dünya Savaşı sonrasından beri ilk defa olan bir durum. İşte şeyde de bu lockdown'da bu sokağa çıkma yasağında da ikinci evreye geçmişler. İlk evre tamamen sokağa çıkma yasağı. İkinci evrede yavaş yavaş akrabaların ziyareti filan açılmaya başlamış. İşte saçımdan sakalımdan da göreceğiniz üzere daha berberler açık değil diyor. Önümüzdeki hafta itibariyle açmayı planlıyorlarmış. So, Uh, we are now in the Yeah, second phase. We opened the covers. yeah. yeah, We already opened the Let's say, barbers. let's say like that. And anyway, nothing changed. Just some business open now, and so they run right now. Some other business will start from Monday. The problem is that, and I'm one of the people that in Italy are protesting more than others for what concerns the tourism. For example, we have a strange situation in which the government is deciding what is called the protocols, so the norms, the rules that will allow you to start your business again. Tourism But business, you mean, right? sorry. Tourism business, you mean, right? Tourism, and I'm speaking in general, but now I'm coming to tourism related so related business, so hotels, restaurants, and so everything is about tourism and travel and enjoyment. The problem is that according to the protocols, according to these rules that are very clearly created by people that are not from the business, Yeah, it's the same in Turkey. industry. Yeah, I mean, this is, this is very clearly here. What happens is that they absolutely, they are rules that absolutely don't allow you to start again to work. That are, Yeah. I call them against the tourism, the negation of tourism. So, tourism is an activity related to, let's say, all the activities that are not related to norms, to responsibilities, to a role in life. So how we are seeing just rules, we are seeing just mandatory obligations, and so this is not tourism. This can't be linked, associated to tourism anyway. So, for example, it's ridiculous for restaurants where there are even rules related to social distancing, and they are very strict. And just to let you understand the situation, where a restaurant could contain 50 people at once, now can be limited at about 10, 15 people. So you have to book in advance because they need to organize themselves. Also, you need a certification, which is a reality, an auto certification where, for example, if you go to a restaurant with your family, you need to certify that all these members of these people that are with you at restaurants are member of your families. So this is absolutely the opposite of enjoyment, the opposite of relax. Okay? It's not a certification of the restaurant. It's the certification for the person. You mean, For the right? person, yeah. And also very different from any other country. Probably just Spain is close to Italy. We have
martial law all around. So we had now it's a little better to live, but it was very strict. So you could see just police everywhere, with police everywhere, and also in the first 2 weeks, the government said that probably if you could be fined around, you could also be accused for a crime. So, which is absolutely what's crime? I mean, I'm a criminal lawyer. I was criminal lawyer, but it's very ridiculous. Everything related to coronavirus, this is what I want to highlight, is very ridiculous. Yeah, okay. Yeah. Let me Oh, sorry, translate it. I forget. Yeah. Thank you. It's okay, it's okay. Şimdi İtalya'da bu hükümeti en çok eleştirenlerden biriyim diyor Gianluca. Bir taraftan da bir hukuk bakış açısı da var. Çünkü orijinalde bir ceza avukatı. Aynı zamanda ekonomi okumuş, onu biliyorum. Burada işletmelerle alakalı ciddi protokoller olduğunu söylüyor. Yani bu protokoller aslında zorunluluk. Yani ve bu protokollerin turizm özelinde uygulanabilir olduğunu düşünmüyor. Hatta imkansız olduğunu düşünüyor. Tam tersi olduğunu söylüyor yani. Evet. Şöyle bir örnek verdi. 50 kişilik bir restoranınız varsa bunu açmak istiyorsanız eğer kapasite olarak en fazla 10-15 kişi alabileceksiniz. Ve bunu da randevuyla alacaksınız. Bu işletme tarafından olan bir kısmı. Daha zorlayıcı olan tarafı ise kişilerin sertifikalandırılması, şahısların yani restorana gidip yemek isteyecek kişilerin sertifikalandırılması konusu. Eğer yanınızda birisiyle gidiyorsanız onun akrabanız olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Hem de onun da sertifikası olması gerekiyor gibi durumlar var. Ve bu protokollerin de kesinlikle business'la yani işle alakası olmayan kişiler tarafından hazırlandığını düşünüyor ve bunların tamamının saçmalık ve iş yapmamak üzerine kanunlar, kurallar olduğunu söylüyor. Bunların yaptırımıyla alakalı her tarafta polis baskısı vesaire ve ciddi cezalarla karşılaşabileceğini söylüyor. Evet, evet. Bu arada Gianluca aşağıdan da Uğur'a yetişiyor. You're also writing to Uğur meanwhile. We can see it. Yeah. Because sometimes, some old very. Poets. Yeah, I mean. Yeah, because you got lots of friends in Turkey. Yeah, We know it. You know Turkey well. I want to ask you. Also, like in Turkey, also in Italy, I think everybody is speaking about this corona and about tourism, but not the touristicers. They are not speaking, or they don't have a voice in the industry. Right? It's also in Italy like that. Yeah, I mean, yes. Yesterday I was very angry, and maybe Badir he checks also my posts on Facebook, so he can understand the situation. Yesterday we were discussing very openly about the hotel associations in Italy, which were very, very, very always ready to protest against TripAdvisor, against Booking.com, against Expedia, against Airbnb, but now they disappeared. They don't exist anymore. It's a moment where it looks like we don't have any hotel association. It would be very useful because in this moment, politically, we have a very weak government. So even if our government is very strong in their rules with lockdown, and probably they are using lockdown just to survive because they are afraid that without lockdown, everyone will go to Rome. This is, they are concerned about it. But anyway, in this moment, we don't have any association. We tried to propose meetings with hotel associations saying, let's create our own rules. Here in front of us, there are clearly people that don't know what to decide, what rules to decide for the business to reopen. Let's do it ourselves. Let's demand to the hotels, to the government to apply our rules. If all the hotels in Italy will start again with their own rules, nobody could oppose these decisions. No. Okay. We had only
we had only this answer. I mean, it was not clear, but someone so politically said it's better to not to touch the government. It's better to wait for the government to decide everything. This is Hotel Yani, Association status in Italy. okey. Yani Gianluca bayağı dolu politikaya girdik gibi. Yani orada vakti zamanında işte bu bütün uluslararası yapıları, TripAdvisor, Airbnb, Booking.com gibi yapılara işte inanılmaz gür sesi çıkan otel birliklerinden bahsediyor. Nedense diyor şu an hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Ve turizmle alakalı olması gereken kuralların tartışılması gereken ortam kendileri olmasına rağmen hepsinin bir şekilde işte politik sebeplerden dolayı olduğunu varsayıyor. Kimseyle karşı karşıya gelmemek için sesini çıkarmadığını ve sektörün kendi içinden bu turizmin nasıl yürütülmesi gerektiğiyle alakalı bir birlik, bir hareket, bir kuralları tartışma durumunu söz konusu olmadığını söylüyor. Ve birileri hükümetten turizm bilmeyen birileri turizmle alakalı bir şeyler söylüyor ve bunlar uygulanabilecek kurallar değil. Ama buna rağmen de sektörden bir ses çıkmıyor diyor İtalya'da. Hani bizle karşılaştırınca durumları biraz şey gibi. Ne diyorsun abi? Bizim gerimizdeler bu görünüyor. Evet. You have a Ministry of Tourism and Culture in Italy? This is a good question. This is a very good question. Come on, no. No, absolutely, because is a minister that is dedicated also to tourism, but is not actually specific for tourism. This is very funny because a country like Italy doesn't have a proper minister of tourism. This was a decision probably of 15, 20 years ago when we decided to not to have anymore any specific minister for tourism. Mm-hmm. And now you need it. Now in this point, you see that normally you need it, huh? We need it, yes, but I mean, in this moment, we would need also a very strong person, not just a minister of tourism, but a person with a strong personality, because what is happening, and this is part of what I was saying before, actually all the power against our constitutional law was taken by our prime minister, not even by the government, but not even by the ministers, which would be already against the constitution, because our form of state is a republic, a parliamentary republic, so where it's the parliament to decide everything, not the government. So anyway, we have not even the government, but we have the prime minister that is deciding, is taking personally any decision. So I don't think that it would be enough to have a minister of tourism, but we would need a strong personality really in that role. Çevirecek misin? Yani bizimle karşılaştırılınca Selçuk abi orada bir Turizm Bakanlığı olup olmadığını sordu. O da iyi bir soru olduğunu söyledi. Gianluca güldü. Bir turizm bakanları varmış ama çok turizmle alakalı olduğunu düşünmüyor. Belki biz Türkiye olarak o konuda şanslıyız. Turizmden çok anlamayan birileri varmış. Yani turizmden anlasa bile asıl kriterin o değil. Asıl kriterin sağlam bir karakter ve bu işe yumruğunu hani koyması olduğunu vurguladı. İtalya'da durum çok öyle değilmiş. Yani sektör biraz sahipsiz orada öyle gözüküyor. I spoke before 2 weeks with Dietmar Gunz from STI, and he said also that they don't have enough strong lobby in Germany. The tourism industry don't have a lobby in Germany, a strong lobby. You think you have in Italy? You say what you say. Also, you don't have. You think the tourism industry in the world have a strong lobby? What do you mean as a lobby? I mean, the power to affect the rules and the obligations. I mean, the civil authority. Do you think there's a civil authority which can affect governments on tourism cases? I don't know, because
Ah, the problem is that no, I mean, I mean, yeah, I would like sometimes to be that just without camera to speak. But anyway, no, because this is a moment where all the, let's say, all the institutional life has been suspended. So, I mean, we can't apply the institutions we had in place until now. So there, how to say, there are some global organizations that, based on the coronavirus, decided to stop all our life. So You believe on corona? I believe on corona because I mean We start. there is a virus, but there are doubts. There were doubts already in the beginning, and I was part of people that had doubts in the beginning about how strong is it, the virus. Yeah. If is a virus based on what we should stop all our life. In the beginning, I had some doubts, but were already doubts, became certainties during the weeks. Now, absolutely, I don't believe that was strong enough in the beginning. Actually, is very weak now because of temperature, because anyway, we create a sort of immunity anyway over the weeks. So it's very weak. There is absolutely no reason to go on like that. I think now the decision is just political. If tomorrow or even today a government says there is no reason to stay in lockdown and please from tomorrow be free, do what you want, borders are open, you can travel and so on, from the day after tomorrow we will see people going everywhere in the world. Hı 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 hı. Çok hızlı ben söyleyeyim istersen Bahadır. Özellikle yarın hükümet dese ki artık evde kalmak zorunda değilsiniz, serbestsiniz dese herkes çılgınlar gibi istediği yere gidecek, göreceksiniz bunu dedi. Ondan öncesinde artık korona inanıyor musun diye sormuştum. Korona evet inanıyorum ama alınan kararlardan sonra, insanların disiplin edilmesinden sonra bu iş azaldı. Ama hava derecesinden, yani hava sıcaklığının artmasından dolayı ama alınan önlemlerden dolayı artık bunun için yeni bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu söyledi. Ve bu kararlılıkla birlikte artık bu politik bir sorun gibi geliyor bana dedi. Bununla ilgili karar alınsa çok hızlı olarak eskiye döneriz manasında söyledi. Eksik söylediysem düzelt. İnsanlar psikolojik olarak hazır tekrar hayatı başlatmaya diyor. Biraz politika ağırlıklı gitti. Evet. What What will be the trend after corona? Well, here, What do you think? yeah, I mean, I can see something happening in the last few weeks. We see that the traffic week over week is improving. So, for example, I'm part of TripAdvisor meta search team, so I know very well the traffic that goes on our meta search, which is the major part of TripAdvisor for what concerns traffic. So it's a good example. And I can see that week over week there are some improvements. Actually, there are. I have some data here, but I mean it's very related to countries that are easing their lockdown and their status. So, for example, Germany, we see a very strong week over week improvement in traffic. For now, is all these improvements are related to domestic travel. So, for example, in TripAdvisor, we divided
we created a process of 5 different stages. The first stage was the decline, where it was the beginning of the coronavirus, and so we saw still traffic, but this traffic declined. After there was a second stage, there was a plateau where we were closed in lockdown, so we stayed home, so nobody could search anymore, and here was really the traffic zero. Now we are in the third stage, which is called emerge. So it's a stage where we see again traffic coming in. So people are starting searching in. Most of all the countries, as I say, that are easing their lockdown. Then there will be a second stage, fourth stage that is called domestic, because all the traffic, what we are already seeing now is domestic, and after that international again. So we are in the third stage. Domestic is normal, and but we see a lot of improvements in domestic from Germany, also from Taiwan. Taiwan, for example, after Germany, because Germany had this improvement for what concerns lockdown last week. So we saw already improvement in traffic. It's like a psychological, they Gianluca, something. let's make a little translation. Oh, so, yeah, Meaning sorry. Germans are searching Germany, right? German, Taiwan, United States, but most of all German was the strongest improvement week over week in the last week. Okay, but they are searching Germany. Most of all. Then I will say something about international travel, but most of all, yes. Now it's most of all domestic. Okay, Gianluca'ya trendleri sordu Selçuk abi. Hani trendler nasıl şekillenecek diye. Gianluca aynı zamanda TripAdvisor'ın Metasearch tarafının da bir parçası. Dolayısıyla trafiği çok net görebiliyor. Hani TripAdvisor dünyanın en büyük seyahat sitesi olduğu ve Metasearch tarafı çok önemli olduğu için önemli bir bilgi. Gevşemeye başlayan ülkelerde hareketin tekrar başladığını görebiliyoruz diyor. Yani 5 aşamalı olduğunu söyledi beklentilerinin. İşte birinci aşama bir keskin düşüş, ikinci aşama insanlar evde oturuyor ve bir plato yaşadık. O dönem bir sorgu olmadı diyor. Ama şimdi gördüğü gevşemeye başlayan destinasyonlarda, ki bunlarda ilk sırada Almanya geliyormuş. Bu bizi ilgilendiren bir taraf. Almanlar girip tatil sorguluyorlar. Fakat bu işin ilk aşaması, işte 3. aşaması, Almanlar şu anda Almanya'da tatil sorguluyorlar. Daha dışarıya tatil çok yoğun sorgulanmıyor. Almanya'dan sonra bizi çok ilgilendirmese de Tayvan geliyor ve Amerika geliyor diyor. Amerikalılar muhtemelen rahatlıklarından dolayı sorguluyorlardır diye tahmin ediyorum ama durum bu. Şu anda bir hareket başlamış, yani gevşemenin başladığı ülkelerde yavaş yavaş tatil kaşıntısı havalarda sürüyor. Başlıyor gibi gözüküyor. So the other stages, fourth and the fifth. Yeah, I mean, we are in emerge now, and so the domestic, so everything is now focused most of all on the domestic, but already we see, even in domestic searches, that there is an improvement in what is related to the booking window. Because we are monitoring, for example, week over week, the improvement of the near-term travel, for example, between 1-7 days. Already people start watching domestic 1-7 days. So this is very good. I mean, this is the stage before moving to the international. Okay, so we have also something about international, very little yet traffic, but for example, we see Germany, we see most of all more than 90 days, but there is also an improvement, for example, from United States, UK, France, Germany, but also some improvement related to 30 days travel. So, so a booking window of 30 days. I understand that it's still few, but this is just related to a psychological fact. The fact that we are still in lockdown until, I told you, if everything is psychological and political now, if
politicians say tomorrow, the government say tomorrow that we can travel, the day after tomorrow again it will be a strong interest, and what I can see is a very strong demand year over year, because people are really also considering the budget, because budgets were affected, no? Because people didn't work, people didn't get salary. But anyway, even considering that, it will be a very strong demand in the beginning because people want to travel. Okay. Yeah, this is something good to hear. Yeah, that's good. Let me translate, and I will. Yes. The question also, I will ask it to you. After I will mention also a very good survey of in China. Okay, I will please translate. Let me translate. Gianluca biraz da sorguların detayından bahsetti. Şu anda Almanya özelinde gidersek sorgular daha böyle booking window, hani tatilin başlangıç tarihinden işte aradığınız zaman arasındaki farktan bahsediyoruz. 1-7 gün sonrasına Almanya içerisine sorgular yapılıyormuş ama şu an ufak da olsa, az da olsa ümit verici bir şekilde 30 gün sonrasında uluslararası aramalar da yapılıyor diyor. Yani insanlar kısa vadede hemen kendimizi dışarı atalım, Almanya içerisinde bir yerlere gidelim ama 30 gün ve ilerisinde herhalde uçakların da konacağıyla alakalı bir beklenti ya da niyet var diyelim. İnsanlar tatil arıyorlar Almanya'dan, öyle gözüküyor. Dolayısıyla bu biraz şeye bakıyor artık, değil mi abi? Birilerine uçak Tabii uçağa bakıyor. ve bu işin psikolojik bir etkisi olduğunu söylüyor Gianluca. Bugün deseler ki diyor hadi serbestsiniz. Tabii ki ekonomik olarak sıkıntı yaşamış bir kitle olacak ama yine de turizm hareketinin kuvvetli bir şekilde başlayacağını öngörüyor. Çok güçlü geri dönecek. Evet, bu pozitif bir yaklaşım. Bu güzel bir şey. So let me ask the question from Ferda Gencer. Okay. Asking that is there any regulations for the hotels for protecting the clients from coronavirus? Is there any regulations which are set by government? He's asking, but I think you have mentioned about the certifications, right? Yeah. But where, in Italy or In Italy. Yes. Yeah, I mean, there is no specific protocols. I mean, there are some protocols because the government now created some task force of experts. When you hear the name experts, I'm very scary always because okay, this is I mean to allow things that are not allowed in the democracy. But anyway, experts are creating these protocols. The problem is that all these protocols are very strong, very strict, are impossible to apply because or you apply the protocols or you work. And most of all, the principle is wrong because all these protocols are based on the fact that if something happens, if there is an infection in your hotel or in your restaurants, you, the owner, are responsible. Even if this is very wrong, this is wrong, completely wrong. This is a sign of a government that doesn't want to take any responsibility. Yeah, and again, after not supporting in any sense, even economically, businesses that were closed down, now the government say it's up to you. If you want to open, if you think that you will take this risk, open. I can't take your responsibility, first. Second, even in case your employees get infected, okay, you are responsible versus the employee. So, I mean, there is no conditions to work. Okay, let me translate it and ask the second question. Evet, orada protokoller var diyor. Hani resmi olarak yayınlanmış. Ama Türkiye'deki gibi kadar sıkı değil anladığım kadarıyla. Orada aslında daha sıkı sanırım orada. Uygulanabilitesi yok diyor
Hani Aha. oradaki protokollerin. Yani sıkılıktan ziyade saçmalığına dem vuruyor Evet, aslında. yani şey değil, Düzgün değil. düzgün değil, Evet, kamu Türkiye'deki kadar evet, düzgün değil. Türkiye'deki gene daha mantıklı belki şeyler. kurumsallaşmamış henüz, Evet, böyle bir, evet. bir karışıklık var. Bir karışıklık var. İtalya'da çok oturmamış o işler. Çünkü uygulanabilirliği yok diyor. Ya örnek verdi mesela, işte bir misafir geldi tatildeyken ya da döndükten sonra korona çıktı. Tamamen bundan sorumlu işletme. İşletme Dolayısıyla sahibi sorumlu, işletme sahibi. Artı personelden de o sorumlu. evet, personele karşı da işletme sahibi sorumlu. Dolayısıyla bu çok uygulanabilir bir şey değil ve saçma diyor. Ve hiçbir sorumluluk da almıyormuş hükümet. Tamam. Evet. The second question is about TripAdvisor. Is TripAdvisor planning to put additional filters in order to show the hotels which have the certificate of corona protection or things like that? Is there any plan on TripAdvisor side? I Is Yes, TripAdvisor planning to because mention the clean hotels? uh, I I mean we are now communicated, for example, that the hotel is already, for example, open or closed for coronavirus and so on. I think we are creating, not yet on the site, but we are creating a report about most of all restaurants so far. Can be, we created a team that is working just on creating reports for coronavirus and to in order to have the industry. So I think something like that, if it's not in place, can be in place very soon. Okay, so the problem is now the same. The problem is that we don't have any specific date to start again in any country. In any country, I don't know, maybe in Turkey can be already better the situation, but we are really in a situation in which everything can be, everything cannot be, and so it's. We don't have a certain date also. We have strong hopes. Sorry, if there is a. I wanted to add something about the trends because are very interesting. Yeah. One trend is the interest. We see a very strong interest in the searches for boutique hotels, small boutique hotels, but also, and everything is related to luxury. Maybe because there is a psychological link between luxury and sanification. People make sure that if you are luxury, you are already up, Secure, secure and so on. Also, a very strong interest, even in Italy, for rural. Any other sort of accommodations that is in nature, so not hotels but in nature. For what concerns the hotel, we see properties that are surrounded by nature, golf hotels, can be, for example, for Belek, can be interesting. Where people have the possibility to go around and stay in nature because it's considered safer than stay in small places without possibility to go outside. Okay. This is. Let me translate. Yeah. Enteresan şeyler söyledi şimdi. Evet. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Bu TripAdvisor'da bu sertifikası olan otellerle alakalı bir filtre opsiyonu olacak mı? TripAdvisor bunları ön plana çıkaracak mı diye bir soru vardı. Onu sordum. Yani hiçbir destinasyonda net bir tarihi yok zaten ama diyor TripAdvisor bununla alakalı bir ekip oluşturdu ve bir rapor hazırlanıyor bununla alakalı diyor. Muhtemel olduğunu söyledi. Ama tabii anladığım kadarıyla bütün ülkelerde farklı standartlar ve sertifikasyonlar olduğu için bunu nasıl lanse edecekleriyle alakalı muhtemelen bir ekip çalışıyor. Böyle bir şey muhtemelen olacak diyor. Onun dışında bir şeyi özellikle vurgulamak istediği bu trendlerle alakalı o sorumuza. Sorgu yani bir ilginin biraz böyle lüks butik otellere ilginin
kısa vadede arttığını söyledi. Bunun da sebebini hani lükste gerekli önlemler alınmıştır psikolojisi olabileceğini varsayıyor. Pahalıysa iyidir diyor. Pahalıysa iyidir diyor yani psikolojik fiyatlandırma. Onun dışında İtalya'da da özellikle böyle doğaya dönük Outdoor şeylerin yaşam. tatillerin hani talebinin biraz daha hareketlendiğini ve bu anlamda işte Antalya'da bildiği için hani golf örnek olarak verdi. Beleğin şansının olabileceğini söyledi. Doğa içerisinde tatil talep görebilir diyor. Evet. Golf, doğa içi tatil ve lüks otel dedi. Evet. Evet. So yeah. Another Stefan. thing, another thing that is very interesting is that from traffic data now we can see even when people believe that everything will get normal again, and so you see that the situation is year over year absolutely comparable, and is October. So from October, people start searching as normal. Okay, so from October 2020 now there are the same searches, the same traffic that was in 2020. So traffic, or if not the same, something very very similar. Ekim itibariyle search'ler aynı eski sayılarda. Yani seyahatin Ekim'de normale dönebileceğini Evet. söylüyor. Ondan önce biraz kısıtlı olacak gibi. O zaten bizim de beklediğimiz bir şeydi. Evet. Hani Ekim'de de Evet. normale dönüyor olması da optimist bir yaklaşım yani. Keyifli. Diğer soruyu sorsak mı bu? Hangisini? Sorduk. Evet. Okay. Onu sorduk. Yani bölecekler mi, gösterecekler mi sitelerinde? Üstüne çalıştıklarını söyledi. Evet. Bir de her ülkenin farklı sertifikasyon normları var. Onu nasıl lanse edeceğimiz üzerine çalışıyoruz dedi. Evet. Okay. Şeye geçelim. Satış kanalları ve pazarlama stratejisinin değişikliklere geçelim. So, Gianluca, the very important question we want to open a topic. What about the distribution channels and Marketing strategy. promotion strategies? Yeah. What do you think? Are they going to change or not? So what should we expect? Okay. Dağıtım kanalları ve pazarlama stratejileri nasıl değişeceğiyle alakalı bir soru sorduk. Ne düşündüğünü merak ediyoruz bu konuda. Okay, so here we need to say, okay, in this moment, still until the lockdown is not raised, our advice, the advice of all the experts, marketing experts, was not to promote anything. Okay, so not to sell anything. Unfortunately, it was like that. So no selling advertising, just info advertising. So just to keep a conversation open with the guest, to inform the guests of what you are doing. So very important to inform your guests about what you are doing in order to be ready, you know, from for what when from when everything will be normal again. So respect of rules, respect of sanification, and so on. So this is very important to communicate, and also a very strong communication has to be from the destination side at this stage. This is not the time anymore, or anyway, it's not the time where properties alone can do the difference. I mean, this is this moment is very very serious. Is very very difficult for one single property, even for one single chain, to face by himself. So we need aggregation. Aggregation means cooperation at destination level in order to promote the destination, because if you promote the destination, is already very informative, is not selling of property, but anyway you are keeping all the conversation open, you are showing your destination, you are you keep yourself in the consideration set of the client.
Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu tam da bugün saat 6'daki programımıza yönelik bir açıklama oldu aslında. Destinasyon iletişimi. Bu dönemde destinasyon iletişimi çok önemli olduğunu söyledi. Satışa yönelik reklamlar değil, tamamen iletişim üzerine, yaptıklarınız üzerine, yenilikleriniz üzerine bir iletişimin önemli olduğunu altını çizdi ve de bunu tek başına hiçbir ürün tek başına bir yere kadar yapabilir. Tamamen hedefine varamaz. Destinasyon olarak birlikte bir kooperasyon içerisinde hareket etmek çok önemli olacağını özet olarak söyledi. Top sende var. Beraber hareket etmenin altını çizdi. 3-4 kere aggregation dedi. Yani beraber hareket etmek. Yani burada ben de bir parantez açmak istiyorum. Hani bizim Türkiye'de çok fazla kişisel düşüncem sosyolojik sebeplerden dolayı kimseyi suçlamıyorum. Pek becerebildiğimiz bir konu değil. Ama artık destinasyon olarak hareket etmenin bir tercihten ziyade bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor. Yani tek bir otel istediği kadar anlatsın zaten gücü de yetmez. Bir de eninde sonunda gelecek olan yer destinasyon. Dolayısıyla burada Antalya'nın temiz olduğu, Türkiye'nin temiz olduğu, burada gereken önlemlerin alındığının bilgisinin bir şekilde destinasyon olarak verilmesi gerekiyor. Oteller tarafında da iletişim stratejisinde hani satışla alakalı bir satış kampanyasıyla alakalı bir şeyin özellikle yapılmaması gerektiğini hem uzmanlar hem biz tavsiye ederiz diyor. Hani sana şu kadar indirim yapıyorum bunun iletişimini kurmamak gerekiyor. Onun yerine şeyle kontak halinde olmak, misafirle kontak halinde olmak ve hazır olduğumuzun bilgisini vermek ve neler yaptığımızı uygun bir dille iletişimini kurmak önemli olduğunu söyledi. Ve destinasyon konusu dediğim gibi hani gençlerin Bence Antalya Turizm Fuarı'nı anlattı direkt yani. destinasyon olarak evet. So, yeah, please. So another thing to say, I mean, is the relationship with the OTAs, for example, the online travel agencies. One thing to mention that the online travel agencies were born almost everyone in 2001. You remember what happened in 2001? No. Twin Towers, okay? Yeah, Okay. of course. So it was the reason why OTAs came to the industry to But help. we are still a tour operator destination, so maybe we better mention also about tour operators. Huh? It's the same. I mean, it's for what I'm saying is the same. Can be online travel agencies, can be tour operators, anyway, any sort of aggregation, because I speak about aggregation between properties and the destination, but also we have to online travel agencies also tour operators are a sort of destination of aggregation because they aggregate the offer. Okay, so yeah, all together. Yeah, I mean, and it's more powerful on the market. This is not the time to let's say to how to say to play the big one. We are together big. Yeah. I mean, to play alone without them, yeah. So to avoid online travel agents. Fortunately, they are weak as well in this moment. So they are not in a strong position as well. They were affected by all the situations. So probably to continue to cooperate for the future, for the near future, more than in the past, but negotiating again all the contracts, and this could be a good chance. Create, for example, tour operators specifically to create some packages, some products together, new products together. So it's not the moment now to think I will do it by myself because I don't need them. You need them now. You need them now. Let's hope that in the future you will need less them, but not now. Now you need aggregation. Now you need to cooperate. All channels are important. All channels are important now. All channels. Consider. Okay, you can translate now. After I will Okay. continue. Okay.
Yani satış kanallarıyla alakalı da hani OTA'lardan bahsetti, online seyahat ajantalarından bahsetti. Ben de hani buranın daha çok bir tur operatör destinasyonu olduğunu vurguladım. O dedi ki aynı şey yani bakış Tabii. açısı olarak. Şu dönemde çok zayıflar dedi. Ee, Herkes zayıf. Ve herkes zayıf zaten. Ve açıldığı dönemde e, belki de her zamankinden daha fazla işbirliği yapılması gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor dedi tur operatörü ve online seyahat ajantalarının. Hani bugün şey günü değil diyor. Hani Avrupa'da biraz daha trend böyle direct booking, hani direkt satış yönünde olduğu için özellikle bunu söyledi, onu anlayabiliyorum. Ama diyor bugün her zamankinden fazla onların desteğe ihtiyacı var. Yani bugün tek başına otellerin ben kendim satarım diyebileceği bir ortam değil. Çünkü bir şekilde ajantalar yani tur operatörleri ve online seyahat ajantaları da bir beraberlik diyor ve birlikten kuvvet doğar diyor aslında. Evet, Benim bütün paydaşların birlikte çalışan, kooperasyondan sadece destinasyon olarak değil, destinasyonu sunanlar, destinasyon için çalışanlar, evet. destinasyonu satanlar, tüm o turizm dünyasının paydaşların birlikte hareket etmesi Beraber hareket gerektiğini etmesi altını gerekiyor. çizdi. Evet. Aggregation is important. We understood that. Aggregation. Yeah, yeah, Yeah. yeah. Okay. You just think about the aggregation. That aggregation was the reason why Homo sapiens, which is our human species, eliminated the other species that was living with them, and it was Neanderthals. So, I mean, aggregation, Homo sapiens was able to aggregate more than 150 people, which is a natural number of members we can aggregate based on gossip. Okay, so aggregation is important to win a lot of wars. I remember when there were a lot of problems affecting just Turkey in 2015. Buddy, you remember very well about what I said in Antalya when I told everyone that aggregation was important to fight that war, and it was like that. But anyway, for example, for what concerns renegotiation of the terms with online travel agencies or, in your case, tour operator, just think about what is doing Google, for example. Google is creating new products based most of all on CPA, so where you pay just in case of bookings. And it's something that tells you that they are suffering as well. So is the moment to cooperate really based on new terms to Maybe give more flexibility for everyone. flexibility everyone. Yeah, absolutely. And this is the moment. This is the moment that they are ready to do this, even for things that they didn't want to do in the past. So. Yeah. Ya burada şey hani Google'da en büyük rakipleri meta search anlamında. CPC, CPA biraz daha teknik terimler belki ama önceden böyle tıklama başı parayı nakit alırken şimdi tıklama başı değil de rezervasyon yaparsan komisyon alayım abi sen de yaşa ben de yaşayayım tarzı eğilimler arttı diyor. Ve şeyi özellikle uyguladı, onu ben de hatırlattım. Hani esneklik, özellikle iptal koşullarında falan tüketiciye sunulacak esneklik hangi kanal üzerinden olursa olsun yani daha esnek olunması gereken ve hep beraber kazanmaya odaklanılması gereken bir dönem olduğunu vurguladı. Now we are near to have the 1 hour, then it will be stopped. And then we will start again after 1 hour. There's a limit in Instagram for 1 hour, then it will be cut. Then we're going to connect you again. Okay. Okay. I didn't know. Okay. Okay. So I want to ask you the Turkish tourism, how it's looking from the world. I see what you write yesterday on your Instagram site. That you must say you can explain, maybe it's better. And my second question is new package and innovation. It's mean also new prices.
Okay. What Okay. do you mean about renegotiation? Okay, that will be in the second part. We have 20 seconds and then we will continue with you. In 20 seconds we will cut and then we will start again. Okay Gianluca? Okay. 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 Evet sevgili izleyiciler, birinci saatimizde olmak üzere olduğu için yayın kapanacak. Tekrar bağlanıyoruz. Türkiye'yi sorduk ve fiyatları sorduk. Devam ediyoruz. So, You remember the questions? yeah. I mean, we were speaking about what I wrote in my post in Facebook, and I will explain to you why I wrote that. It's very easy. I mean, it's sorry, I have a return on my voice. Okay, no problem. I will try to get used to it. The situation is very easy because Italy is in another stage, very different from Turkey. So, as I explained, we communicated very badly everything. So we managed very bad not just the lockdown, but also the COVID itself. So our government made a lot of mistakes, also marketing and communication. People believed that we were the country most affected in the war, that people were dying on the street, that I remember I received a lot of messages all around on calls from all around the world say, how are you? How Yeah, are your including me. friends? Yeah, including Badir. So it was like we were in war, something like that. But I mean, I was here and Badir, remember, said, Badir, I don't know, and still after 2 months, I don't know anyone that was affected. Yeah, you told me so. So there is something wrong. There's something wrong. But I don't want to enter other topics. But anyway, Turkey didn't have all these problems. So Turkey is in a different stage. Now also, I think, considering the Germany, because Turkey is based on Germans for what concerns tourism. So Germany is easing his lockdown, is raising his lockdown. So the situation is, we see also in traffic, as I told you, an improvements most of all from Germany. So this is the reason why I can understand that very soon, and much before Italy, Turkey will be ready to start. Okay, so also you don't have, I think, so many problems related to protocols, because as I could understand all around speaking with people from Turkey, you have a sort of certification that hotel can receive. Not obligatory, but we take it serious. So you can start working again. This is very important. You think Turkey have more chance now? Absolutely more chance. Italy has 0 chances, but you have more chances, and so probably you will be also advantaged because Spain is mainly in the same situation as Italy. So you will not see a Spanish competition this year. Greece is better, and Croatia is better. So Greece and Croatia are working very well. They probably are adopting the same strategy because they are creating channels with Germany, Austria, negotiations with governments, plans together with governments, other governments. This is very good. This is part of the aggregation I was mentioning before. Okay? Mm-hmm. Yeah, you said that. And we don't Let have... me translate. This is so important, Gianluca. Okay. If you Okay. let me translate it, this is very, very important. Gianluca Türkiye ile alakalı dün bir post yapmıştı Facebook'ta. Hani İtalya ile karşılaştırıp şey demişti arkadaşlarına, yarın Türkiye'nin bu konuda iyi gittiğini söylemek zorundayım. Keşke İtalya'ya da aynı şeyi söyleyebilseydim diye. İtalya'nın insanların aklında kötü yerleştiğini, insanların sokaklarda öldüğünün lanse edildiğini ve bununla alakalı bir PR çalışması yapılmadığını, bunu gören birçok arkadaşının kendisini aradığını ve sağlığının iyi olup olmadığını sorduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi de bendim. Gerçekten endişelenmiştim çünkü. Fakat ben aradığımda bana şey dedi, hani 2 aydır bu iş var, ben daha bir kişi tanımadım hasta olan, o kadar da değil, hani biraz
köpürüyor bu konu demişti. Ama bir şekilde insanların aklında bu böyle yerleşti ve aksi de lanse edilmedi televizyonlarda. İspanya'da da benzer bir durum olduğunu söyledi ve dolayısıyla bu sene rekabette, Türkiye'nin rekabetinde İspanya ve İtalya yok dedi net bir şekilde hani. Fakat bir taraftan da şeyi söyledi, Yunanistan ve Hırvatistan'ın da özellikle uluslararası lobi faaliyetini Almanya nezdinde özellikle çok iyi yürüttüğünü ve onların da bir şekilde güçlü olduğunu ve destinasyonda çok büyük sıkıntılar çıkmadığını ve çok ciddi lobi faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Dolayısıyla rekabet biraz daha böyle Yunanistan'la olacak. Yani Hırvatistan Türkiye'nin çok büyük bir rakibi değildi kapasite açısından belki ama Yunanistan da öyle. yani Yunanistan da kapasite olarak değil ama onların bir şekilde Bizden önde olduğunu aslında lobi da ima faaliyetinde etti. özellikle uluslararası lobi faaliyetinde bizden biraz daha önde olduğunu ima etti. Öyle gözüktüğünü söyledi. Yunanistan'da da sayılar az, bizden de az ve iletişim kampanyalarının doğru iletişim stratejisinde Hırvatistan'la birlikte de yakın bir strateji izlediklerini belirtti. Evet. Bizden biraz daha şanslılar ama Yunanistan her zaman destinasyon iletişiminde iyiydi ama. Yani. tabii onlar bu işi Şu biraz anda daha da yapıyorlar. aynı şekilde devam ediyor. Okay. Okay, please. Another thing, anyway, this was the positive aspect, but there is another aspect that I want to highlight, and I think is very important to consider for the future. There was a trend already before the COVID, trend very clear to all of us. The tourism going less versus mass tourism. So a tourism less mass tourism, but more based on very small groups. So a niche tourism. Okay, this will be the tourism for the future, and Can you open it some more? I didn't get it well. I don't understand really. okay, sorry. Turkey now is based on sort of mass tourism. Okay. Yes. Yeah. But the trend that was already in place before the COVID was less mass tourism for the future and more tourism very different, based on very small groups of clients, niches of clients, so very small segments based on some specific Niche passions. markets. Passions, okay, individual passions, and this will be the future for tomorrow, for next years. This trend was already in place before the COVID, but I strongly believe that this trend will get an acceleration right now because of COVID. Okay, so people in a few words will try to more and more year over year avoid places where there are a lot of people, where I will be together with a lot of people and trying to, as I told you, also watching the data related to searches. People will see places where they are surrounded by nature, where they can have a very natural life, healthy life. This So it means that Turkey has a chance because we have a mass tourism, but we don't let the nature go. So our properties are big and they're positioned in big lands, and we have long beaches and they're in the forest maybe. But in the same time, I think that you are working very well on what you are doing now, absolutely. But in the same time, Turkey has all the resources that really can make Turkey translate and move very slowly to another kind of tourism. You have, for example, just to Antalya is also beautiful, you know. You have just to start selling something different as well, which it doesn't mean that you have to stop what you are selling now. Just start. Also another kind of business, another kind of tourism. You have Cappadocia. You have a lot of beautiful places. Cappadocia, for example, all the tourism for the future is related to experiences, okay? Experiences, human experiences, involvement, people involvement.
And where you study books for destination management, for experiences and so on, the tourism of future, you see always, usually these books have a picture of Cappadocia with all the balloons, you know, like, Yeah, but yeah, yeah. We understand. Let me translate this. Your Gianluca, voice. we cannot hear you. We cannot hear you. Okay, he will come back, I think. Geri gelecektir. Ben bir tercüme edeyim. Hani Covid öncesi bir trendten bahsetti. Hani bu trend belki de şu an için Değişecek dedi. askıda kalabilecek ama mass turizmden bir kaçış vardı dedi. Aslında dünyada çok konuşulan bir konu. Deneyim odaklı bir bakış açısına sahip olmaya başlamıştı tüketiciler diyor. Yani böyle bir destinasyona gideyim, kalabalık halinde hareket edeyim, işte deniz, güneş falandan ziyade daha deneyim odaklı. Mesela bu anlamda Kapadokya'yı ön plana çıkardı ve Türkiye'nin tanıtımlarında Kapadokya'nın o görselinin, o uçan balonların görselinin kullanıldığını dan bahsetti. İnsanlar işte kalabalıklar, kitleler halinde hareket etmekten ziyade hani daha deneyim odaklı bir araçları var diye vurguladı. O deneyim işi önemli. Bizim de vurgulayabilecek çok deneyimimiz var Antalya'da. Sadece şey değil, hani mass turizm değil, yakın destinasyonlar ve Antalya olarak belki de ona konsantre olmalıyız. Evet, farklı zevkler, tatlar, renklere ağırlık verin dedi özetinde. Niş pazarlara önem verin dedi. Antalya'da evet yaptığınızı... You don't hear us? Gianluca? No? I hear you as well. Ayrıldı. Tamam, bir tekrar bağlayacağım. Bu arada Genco Demirel bizi bekliyor değil mi? Onu bekleterek ayıp etmeyelim. Genco ile devam edeceğiz. Ama Gianluca'da önemli ve dikkatli dinlememiz gereken şeyler söylüyor. Tekrar yayını alıyorum. okay, now it's okay. Okay, now it's Okay. okay. Okay, great. So, you will continue or I will ask a new question? Well, if you want, you can go on with questions. Okay. You said also that new packages will coming. It's meaning also new prices. I don't think the price is a factor right now. So I don't think you should change the price because now people are not traveling, but this is not related to prices. Okay, so people are not traveling because they can't. Okay, Discounts make no sense. and it make no sense right now. And I told you that when we start again, it will be a strong demand. In time of strong demand, you don't have to decrease price. I don't think it's fair to increase prices because usually if there is a strong demand, you need to increase price. But I don't think you should do because it's fair like that. But anyway, keep the price as it were because anyway. Yani işin fiyatlara yansımasıyla alakalı konuştuk. Fiyat düşmek çok anlamlı değil çünkü şu an fiyat kriter değil diyor. Çok mantıklı bir şekilde. Hani düşsen ne olacak? Yani adamın seyahat etmemesi için başka şeyler, etkenler var. Hani yoğun bir talep olacağını düşünüyorum işler açıldıktan sonra ama bu normalde talep arttığında fiyat artar ekonomide ama bence bunu da yapmamalısınız diyor. Hani fiyatlar neyse o kalmalı şu aşamada. Düşürmenin anlamı yok. Yükseltmekte en kibar tabiriyle herhalde şey değil. Centilmence olmaz gibi. Yükseltmek değil mi? Evet, yükseltmek. Hani fırsatçılık gibi de algılanabilir. Bence gerek yok. Fiyatlar olduğu gibi kalması uygun diyor. Buddy, Okay. so one thing is important. Don't change the price, but also please, for the future, don't mention COVID anymore. Okay? Okay. People tend to forget very easily. It's enough 1 week to forget everything if nobody mention COVID. And people, if you don't mention COVID, people will
like understand that your destination doesn't have anything related to COVID anymore. Okey, bu çok önemli iletişimde. Hani fiyatları değiştirmeyin tamam ama gelecekle alakalı da insanlar zaten bezdi bu Covid konusundan. Covid'i vurgulamayın diyor. Yani otellerimizi hastane gibi göstermemek önemli bir konu belki. Hiç Covid'den bahsetmeyin. Bir haftada her şey unutulur diyor. Yani şu anda o güveni verebilecek potansiyel değil. O yüzden belki de otellerimizi hastane gibi göstermemeliyiz. Yani o önemli. Onu özellikle vurguladık. Evet. Yani İletişim Covid'den bahsetmeyin. stratejinize lütfen dikkat edin. Covid'i unutturun. Evet. Aynen. Okay. So, you can continue. I think you want to continue. In the beginning, sorry, I have a return on my voice. It's terrible. My God. Oh. Yeah, okay. Wait. Hello? Okay, now it's better. Oh, wow. Try again. Now it's fine. Yeah, it's You fine. want to add something? We are almost at the end of the chat. You want to add something? That I hope to be in Turkey very soon again. Yeah, you are always welcome. Very soon again. I miss Turkey. I miss Antalya very much. Very much. It was my second home. Badir knows very well. Yeah. You're always welcome. Grazie. Grazie tanto. You're always welcome. So, the last words. One more question, if you have. Ben, Okay. we will stop it with Gianluca. Gianluca'yı bitireceğiz. İngilizce konuşmaya başlamış. Yapıyorum. Gayet iyi gidiyorsun. Gianluca ile sona geliyoruz programımızın. Genco Demirel bekliyor. Gianluca'nın da bahsettiği destinasyon iletişimi bize çok isabetli bu arada. Gianluca'ya bunları söyle desek söylemezdi. Harika, tam cuk oturmuş destinasyon iletişimini Genco ile konuşacağız. Lütfen ayrılmayın bir yere. Bu arada herkese de bahsettiğim Gianluca'nın bu programını yarına kadar yani hem Instagram sayfamda izleyebilirsiniz hem de YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ama bence Türk Turizm paylaşımlarını herkes bunları izlemeli. Evet. Yani çok önemli şeyler. Şimdi bir sürü başlık çıktı vardı değil mi? Çünkü genelde böyle kendi kendimize övgürlerde falan buluyoruz. Bu dönemde dışarıdan bakış açıları İtalya gibi rakip bir destinasyonunda neler oluyor? Türkiye orada uluslararası bakış açısıyla nasıl gözüküyor? Önemli. Bence bunu değerlendirmek, ona göre pozisyon almak lazım. Kuyruğu tutmak lazım. Hazır olmak lazım. Kimse kuyruğu tutmak lazım. Evet. Ve açıldığında da Covid'den bahsetmiyoruz. Unutuyoruz Covid'i. Evet. Haber de yapılmalı. Evet, haber de yapacağız Bülent'ciğim. So, last words. You have to finish. You make a small finish, but again, please. What do you want to say? Last words for Turkey. Turkey is extraordinary. Yeah. Antalya is a dream. Sıra dışı. Dream. Okay. Dream Antalya'dan. Let people dream Antalya. Stay home, dream Antalya. Yeah. Stay home, dream Antalya. Ciao Gianluca, take care. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Grazie molto. Ciao. Ciao.